enseguida me tuve que poner para esto. Okay guys, I have a surprise for you. Today we're gonna film the US 1 freeway and the routes that were constructed in 2013 as a major update project. So this is a gift for you all, and I just want to give it to you right now. As you can see, this is the new mall road. It was constructed in February 2011, and it wrapped up in March 2012. And here is the new overhead sign, and here is the new overpass. And we're about to merge with it right now. Okay. Okay. Now since we're there. Over there on the left, you could see the widened section of Delaware 1 North, which was completed before Thanksgiving 2015. I think they completed it. And here we are. We're traveling on Delaware. Eran camión por la senda izquierda eran. Yeah, Delaware 1 South. I'm not sure if they're gonna start doing construction widening on the southbound side of Delaware 1, but it is likely that they will. Aquí son 78 millas. Ya de aquí ya salimos a la playa, ¿no? Sí, ya directo. Vamos a llegar allá, te voy a decir, a las 7:50. Okay guys, soon we're about to approach US 13, also known as Highway 13. So it's coming up in a little bit. This is a left exit, you guys know. And soon we're gonna be taking the curve. This right lane comes into an end shortly. So I think there might be some congestion over there. Okay, here we go. Por eso me gusta salir No, oye. de estos carros aquí. Me van a salir de estos carros
Hay demasiados carros ahí metidos en una piña ahí grandísima. As you can see, guys, this Delaware Run 1 freeway. Sorry, I meant to say 1 in the first line, but this was constructed in stages. ¿Por qué te estás haciendo ahorita? It's Lo que like, quiero evitar es que como hay tanto tráfico y la gente está tan desesperada Yo no, la gente desesperada. en llegar, Cuidado. ¿ves? Eso es lo que yo quiero evitar. Eso. Pero no puse intermitente. Yo tenía puesto el intermitente para pasarme. Y como eso no lo puedes controlar, La monga esta no una lo hembra, una chiquita, no lo puedes controlar, imagínate tú. Ahí es donde vienen los joder. as you can see, guys, they're doing repairs on the Delaware 72 overpass. ¿Sabes que la 13? Viene el eso ahora. Sigue toda la ruta de la 13. Tiene. Pasa por abajo y por arriba, por abajo, se entrecruza con la 1 como 3 veces. ¿Sí? ¿Está echadita o está parada? No, ahora se paró para mirarme. Y está en un corretaje y tiene chapa de inválido. De impedido físico. Niña, niña, linda, eres una mincala muy bonita. Okay, guys, we're about to cross the El carro ese más de Senator William B. Rolfe Jr. Bridge shortly. Oh. Okay, guys. The sign says that road work is gonna begin tomorrow. So, drivers must be prepared for this kind of thing. Anyways, we're about to cross the Senator William B. Rolfe Jr. Bridge shortly. Okay, right now. Lo puse Carlitos, se lo puse el teléfono. Okay, guys. Ahead, keep left. 3 pesos que bajar ahora. Here we go. Carletón. Sí, 3 pesos. Tú tienes ahí, tienes pesos sueltos y tienes. Da 3 pesos para que no tengan que estar esperando el cambio. No, California. Far away. This Te is, puedes pegar más para acá que tú sabes que no me gusta. Guys, this Voy is por el centro. No es these cable stay por el bridges look like the Sunshine Skyway Bridge in Florida. But that's far away, man. You have to get on a plane to go there. Esa es la California que está barato. Es aquella de allá, para Henry. Aquella Sí, tendría que estar manejando una semana Ajá. entera. Okay, guys. Bueno, pero como tú sabes que aquí los americanos locos estos les encanta la aventura. Bueno, los Exit americanos no todo el mundo, 148 porque yo lo hubiera hecho is si to, yo hubiera tenido la posibilidad. Highway 13 South St. George's. Tienes que tener deseo de manejar. Conocer, eso es riquísimo. And we're approaching the Biddles Corner Toll Plaza shortly. Okay, la guys. niña Here we muy go. We're bonita. gonna approach the toll plaza shortly. No, es okay. After 800 yards, keep left. Sácame $3 y coge, ve manejando tú el dinero. Tranquilo, espérense. Keep left. Okay, Son guys. 3 pesos. Here we go. We're gonna approach the toll plaza right now. Sí. ¿Dónde lo viste? Left lane Adelante un cartel is para only for tag holders. Está 4 pesos, eso no tiene que pagar. Mira. Antes no era más barato. No, el año pasado fue 3 pesos. And here we are. We're approaching the toll plaza now. La vez que dimos toda la vuelta aquella para tratar de ahorrarnos el... A mí que está normal no sabe manejar hasta que ve con el carro grande ese. Y que iba pasa, pero eso es lo que le pasa por hacer de subir. Ajá.
California, carajo. Yo no sé qué hacen aquí en las playas aquí. Con tan buenas playas que tienen en California. Okay, guys. ¿Cómo que salen de ahí? Okay, guys. Cierran eso y caminan ahí y buscan su carro. Lo deben tener por ahí parado ahí en aquella oficina ahí. Okay, guys. That was the Biddle's Corner Toll Plaza. That is the end of the road work. Hubiéramos podido ir por allá abajo, mira. No tuviéramos que pagar los 3 pesos. Bueno, mira. Pues esos 3 pesos significa. Eso tú sabías que se podía hacer. Esos 3 pesos. Pero de todas maneras, Esos 3 pesos significa un galón de gasolina. Para ser exacto. Okay, guys. I'm gonna have to stop here since my phone temperature is gonna increase. I'm gonna have to stop here. This is all for now, guys. Nos quedan Bye. 68 minutos.